Hi friends, today topic వచ్చేసరికి ఐడెంటిఫైయర్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఐడెంటిఫైయర్? ఐడెంటిఫైయర్ ఇస్ దే ఓకే వేరియబుల్ నేమ్, ఓకే ఆర్ మాడ్యులర్ నేమ్, ఆర్ ప్యాకేజ్ నేమ్, ఆర్ ఫంక్షన్ నేమ్, క్లాస్ నేమ్. ఇట్స్ కాల్డ్ ఐడెంటిఫైయర్. ఓకే, ఐడెంటిఫైయర్ సమ్ రూల్స్ ఇస్ దేర్. Okay, what are the rules? Okay, for example, I will take one example. For example, booma equal to 100 is there. Okay, what is the here? 100 is the value, booma is the variable name, right? Okay, any identifier means variable name, okay, or class name, or function name, or modular name. Any name is called a identifier. Okay, right? Here I will take, okay, booma equal to 100 is there. Okay, rules is there, right? What is the rule one? Starting character must to be small a to z or capital A to Z. Okay, for example, starting character means B is there, right? First two. Okay, starting with small a to z or capital A to Z. Okay, must and should be. Okay, that is. For example, I will take one example. One booma equal to 100 is there. Because your starting digit is the one, right? Okay, if you are run, error is coming. Okay, so invalid syntax error because here one is the right. This is the problem. If you are remove one, okay, now if you are running, okay, now is executed because the problem starting character must be small a to z or capital A. Okay, second one, second to end of the character must be small a to z, capital A to z, 0 to 9. Okay, so underscore will be allowed. Okay, these all are the allowed. Okay, for example, I will take from the, okay, second to end of the character means h to a. Okay, this must be, okay, small a to z or capital A to z, 0 to 9 underscore. Only those character will be allowed. For example, I will put the dollar symbol. Okay, because dollar is not available, right? Automatically highlighting from the red color. Okay, that is the problem. Only these things will be allowed. For example, if you are put one, okay, booma one is there, put underscore. Okay, this all are allowed. Okay, this is a allowed. That is okay. Third one is there, right? No limit for length. ఓకే, ఈ వేరియబుల్ లెంత్ ఉంది కదా, ఎంతైనా ఉండొచ్చు, దెర్ ఈజ్ నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఫోర్త్ వచ్చేసరికి, ఓకే, కీవర్డ్ కెనాట్ బి ఐడెంటిఫైడ్. ఓకే, ఈ కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను కదా లాస్ట్ క్లాస్లో 36 వచ్చాయి కదా, ఆ 36 కీవర్డ్స్ కెనాట్ బి ఐడెంటిఫైడ్. అవి ఆ వచ్చే కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా 36, అవి వేరియబుల్గా వాడకూడదు. ఇది టుడే క్లాస్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఐడెంటిఫైయర్, వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ ఈస్ దేర్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద క్లాస్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.